morning, everyone. Welcome to yet another live section of Tiju's Academy. So, let's wait for a few seconds to join us. And again, it is a Monday back. After a weekend, we are here to study about a writing session. And for many days, we've been dealing about writing task 1 especially. And good morning, everyone. Okay, so let's wait for a few more seconds. How are you all? Okay, let's begin today's session. Good morning, Adira. Okay, task 1, it's like many people find it difficult to how to sort out or how to classify it. So today's session is about how can we classify and how can we arrange the things. Added to it, we also provide you with the tips and tricks. So എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പാടാണ്. Like task 1 is usually എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് classify ചെയ്യുക, increasing trend എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, or decreasing trend, or what are the vocabs that I can use there. So these are the common things that we find is difficult. So let's move on with our first slide. Okay. So here is a question. The graph below gives information about the technology that household in one US city used for watching television between 2004 and 2014. So what we all do, like നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ mistake എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, the moment we see the question, we try to write. But rather, we have to read the question at least twice. That line graph ആയിക്കോട്ടെ, even it is bar graph, even it is pie chart, like we tend to write. We have a curiosity, okay, let me start writing, then we will and then move on with. ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, like how I'm going to classify about it. But in this section, I'm going to tell you is that before starting that, try to analyze the question at least twice. ഈ ഒരു question രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. And second thing, you can see, as my cursor moving, there are some elements here. So നിങ്ങൾ ഈ elementsനെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ്. It's like in this particular line, it is like black color. So you can see that this black color depicts it's a satellite. So it is satellite. Second, a dotted line, it's a cable. Another dotted line is the internet. Another straight line, it's a broadcast. So before before that, if you start writing, you find maybe you may get into a wrong track. So first thing, read the question at least twice. Second, like whatever there in the graph, ഒരു ഗ്രാഫിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം ഒരു like just analyze it. Next, when you see in the x-axis and y-axis, you can see numbers here, 2004, 2006, 2008, 40,000, 80,000, 1,20,000, and number of households. And here it is years. So, and I think ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തീരുന്നു. നമ്മൾ ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 times ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുന്നു, ദെൻ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് എക്സ്പെഷ്യലി യു ക്യാൻ സീ ദ എലമെൻറ്റ്സ്. ആ എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആൻഡ് ആഡഡ് ടു ഇറ്റ് ആ എലമെൻറ്റ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം യു ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് സീയിങ് ഓക്കെ വാട്ട് ദിസ് ലൈൻ ഡെപിക്ട്സ് ഓർ വാട്ട് ദിസ് ലൈൻ ഡെപിക്ട്സ്. സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് യു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ like, or else if you're just reading, okay, I understand the graph, you're not going to get it. So at the first go, you might think, yes, I'm going to write like in a correct manner, but later you're going to be an error. So we recommend you to write, before writing, read at least twice. So good morning, everyone. Good morning, Sradhi. Good morning, Jinsi. I think the class is effective for you. Okay, now let's move on with the tips and tricks. The first step is that, as I mentioned, you should not rush to write. Like we wanted to complete. And first and foremost thing, when it comes to exam section
or like in that particular setting, or exam setting വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. We'll be like, okay, I have to complete this in a 1 hour, like we'll be rushing with the things. So in that particular time നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറേഴ്സ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. You might be completing the thing, but you might think, yeah, I have done my best, but ആ റഷിൽ you are going to make a lot of mistakes. Next thing, if you have finding, okay, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർ ലൈക്ക് ഓക്കെ US അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ദറ്റ് ഇയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈ ടു സർക്കിൾ ഓർ അണ്ടർലൈൻ ഇൻ ദ സെയിം ഗ്രാഫിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്. യു ഹാവ് ടു, കാരണം വെൻ യു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ, ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ another thing is that if you have some important features or dates, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇൻ ദ സൈഡ്, ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നൊരു ടൈമിൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല പ്ലാൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ്. എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് പ്ലാനിങ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. വി നോ ദാറ്റ് ഈവൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്ലാൻ, it's going to get in the wrong track. So നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും how I am going to write. From the first day we have told that there is a structure for writing task 1. Like what is our first, അതായത് ടാസ്ക് 1 ആദ്യത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. I want our comment section to open. ഒരു ടാസ്ക് 1 നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുവാണ്. ലൈക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും എഴുതാൻ പോകുന്നത്. So I am going to skip this. ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി. First thing, what would be the first thing that you are going to do? ഒരു ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആയിക്കോട്ടെ, or it be a pie chart, or it could be a graph or a bar graph, whatever it is. What would be the first step? Is it a intro or a body, or you're writing your thesis or background? What could be it? In this particular question, first thing that you have to do is that you have to make a good intro. So in this question, you can see that the graph below give information about the technology that household in one US city used for watching television between 2004 and 2014. Yes, Amrita Varsha, right, it's intro. And I've seen that a lot of students get struggle. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻട്രോ എഴുതുന്ന കാര്യം. ആൻഡ് ദേ സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും, അല്ലെ ബിലോ എന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും, ഓർ ലൈക്ക് ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു ഇൻട്രോ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. either going with paraphrasing or finding the synonyms. ലൈക്ക് സിനോണിംസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടെ ഞാൻ ലൈക്ക് I have already used this, how am I going to use this again? So in this slide, please wait, we will be discussing about what are the ways that you can add some of the vocabs so you can easily create an intro section. ഒരു ഇൻട്രോയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് first and foremost is you are paraphrasing the question. Second, what could be the second one? ഒരു ഇൻട്രോ എഴുതിയ ശേഷം എന്തായിരിക്കും അടുത്തത്? Anybody from our viewers? Like you have already written an intro for your graph. What would be the next one? After intro, it's nothing but you have to give a overview. So overview is going to be the next one. And when you write an overview, make sure that you analyze it. അതിനാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് when it comes to a graph, don't jump into a conclusion too fast. You have to analyze the graph. ഒരു overview എഴുതുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ when you're moving with an overview or a body paragraph, if you clearly analyzed, നിങ്ങളിത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you don't want to struggle. നിങ്ങളുടെ ടൈം അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So that is here. Like when you write an overview, you can go with similar trends ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് overview എഴുതാം, or increasing, decreasing, which was the most increasing or which was the least decreasing. So that is how you have to write an overview. And after overview, yes, it could be the first body paragraph and second body paragraph. That's how you have to write a task 1. And I think you're clear with this. Anybody has any doubt? Okay, so let's move on with our next thing.
So in case, in this particular question, we can see that you have more than 2 to 3 lines, or like when it comes to a bar graph, maybe 2, 3 bar graph you might find. In that particular situation, first and foremost thing that you have to do is that increasing, അതായത് increasing trend ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരേ classification ആക്കി, like you can write in a body paragraph, these are increasing, and decreasing ആയിട്ടുള്ളതിനെ decreasingലേക്ക് classify ചെയ്യുക, so that it will be easier for you to classify the things. So make sure നിങ്ങൾക്ക് 2 ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക, ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ, ഓക്കെ ഇത് ഡിക്രീസിങ് ആണോ. ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം ഇൻക്രീസിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും ഡിക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം ഡിക്രീസിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് വി ഹാവ് വൺ മോർ തിങ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Not only just increasing and decreasing. What is the next one? It is nothing but our constant. When something is very constant, you have to make sure that you have to mention that too. Increasing, decreasing, constant. Another thing is fluctuating. I think you are aware about it. Fluctuating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. മേ ബി ഇൻ 2006 അത് കൂടുമായിരിക്കും, 2006 അത് അതുപോലെ കുറയും, ആൻഡ് ഇൻ 2008 ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് അഗെയിൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ as fluctuation. So these are some of the trends in task 1. So I think till this it's clear for you. So that is all about the tips and tactics. And now it's your turn. You have to keep practicing. അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ how I am going to analyze it. So that is all up to you. Now you have to keep on seeing different kinds of questions so that you get an idea that how I'm going to classify about it. Now, I know that you are aware about the introductory verbs. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, when a question comes, we find it difficult. അതായത് how I am going to give like synonyms, or how I am going to give a paraphrasing for this particular question. So are you aware about introductory verbs? If yes, please tell me in your comment section. Okay. So introductory verb is nothing but when a question is, I'll show the question so that it will be clear for you. Okay, in this particular question, you can see that the graph below give informations about. And when it comes to task 1, we cannot give exactly what it is. We have to change it. So either you can write the graph indicate. You got it? The graph indicate. Here the question was the graph below give information about. So you can also write the graph indicate. So can I know that how many verbs you know other than indicate? In question തന്നെ ഉണ്ട്, give information about ഉണ്ട്. So ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന verbsനെ introductory verbs എന്ന് പറയാമോ comment sectionൽ, so that we can discuss and other people also know about that about another introductory verbs. So anybody? So please comment the introductory verbs that you know. So first is indicate. You should never forget this. Whenever you get a question or like you just stuck, you cannot do it. So just remember, like you remember this hand, kai orka, and the indicate ennulla word orka. So next time when you wanted to write an intro section, remember about this introductory verb, that is indicate. So next is show. I think this particular word is aware for everybody. Ellarku ariyana oru word aanu. This particular graph shows, or the line graph shows. So first one was indicate. The line graph indicate the rise of petrol price, or the graph shows the information about the university that people enroll. So രണ്ട് introductory verbs നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. First one was indicate and second one is show. And third is compare. So third one is compare. You can see that here it is a line graph, and what is this? What could be this? If this is a line graph, then what is this? Good morning, Sneha. So here
it is a line graph, then what is this? It's nothing but it's a bar graph. So next time you can say the line graph and a bar. There is a comparison. Yes, Susan, Abraham, it is a bar graph. So you can use another word is compare. So what was our first word? It was indicate. Second word, what was our second word? Anybody who is listening to our live section, what was our second word that we use as an introductory verb? Let me check your grasping ability. I wanted to make the class more interactive, so I wanted to know what was our second word that we discussed as for an introductory verb. It was a word that we usually use. Yes, very good, Betty Beiju. It is show. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് യു വിൽ നെവർ ഫൊർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി തിങ്ക് ഓക്കെ ഷോ എന്നൊരു വേർഡായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചത്, കമ്പയർ എന്നൊരു വേർഡായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത്, ബാർ ഗ്രാഫ്, ലൈൻ ഗ്രാഫ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു ലേൺ. സോ തേർഡ് വേർഡ് ഇസ് കമ്പയർ. സോ രണ്ട് ഗ്രാഫിനെ പറ്റി തരുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഗിവൺ ഗ്രാഫ് ഓർ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം കമ്പയർസ്. So next is you can use provide. This provide information about, or this graph provide information about. So next word is provide. So you should never forget. First word was indicate. You should remember a hand. So the word indicate. And second word was show. Third word. What was our third word? Susan, Betty, Srikutti, Sneha, what was our third word that we learned as an introductory verb? Amrita, Varsha. Compare, very good. So Betty, thank you for actively participating in our session. I think you'll be getting an informative section. Yes, Sini, it is compare. So third one which we learned was provide. The given graph provide information about, or the given bar chart provide an information about. So that is our another word. And one more word is give information about. So do you remember somewhere we have read this, give information about? Where is that? Where we read that? Give information about. So you remember the question? The graph below give information about. So this is how, if this question was the graph show about the technology ayirunnuengil, you can change into the graph below give information about. So you got the idea? This is how you have to use an introductory verb. And many people struggle to find, okay, what should I add here? I have seen indicate, I have seen show. Now you have learned pretty good words about introductory verbs. And next is provide data. The graph provide data about, or the line graph provide data about. So this is how you have to write your introduction. Why am I taking more focus on introduction is nothing but you have to be excel in that. അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്ട്രഗിൾ. നിങ്ങൾ അവിടെ കുറേ ടൈമാണ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതുപോലത്തെ സ്മോൾ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സേവ് യുവർ ടൈം. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ എയ്തർ യു ട്രൈ ടു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഓർ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ലിസൺ അഗെയിൻ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ടു ഫർഗെറ്റ് ദ തിങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓക്കെ. And next word is provide data. So let me see, what was the word that we learned just before? കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മളൊരു വേർഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി വേർബ്. അതെന്തായിരുന്നു അത്? സിനി, ബെറ്റി, ശ്രീകുട്ടി, സുസൻ, സ്നേഹ. So you're actively participating in the session. So may I know what was the word that we learned just before? ഈ പ്രൊവൈഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ വേർഡ് എന്തായിരുന്നു?
So after this, you have a time for your, you have question and you have to clear the exercise. There are some questions that's coming up. So you should memorize all these words so that it will be helpful for writing your intro session. Okay, now let's move on with some of our interesting, because I've been speaking for a long time and now it's your turn. You can add any introductory verb in this blank. Very good, Bitty Baju. Give information about, or provide data, give information about, show, indicate, depicts, illustrate. So depicts and illustrates I haven't included. I know you might be aware about it. There is also another word that is illustrate, depicts. So the graph dash the growth in the service sector and the decline in the manufacturing sector. So can you show? Yes, graph show the growth. Very good. Graph show the growth. Next question. This graph dash how two programs performed over a 10-year period. So what introductory verb you can use here? This graph dash how two programs performed over a 10-year period. They are telling about two programs performed over a 10-year period. So this graph dash, what could be that? How can you fill that? Very good. It is compare, because there is two programs. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. So it is two programs. So this graph compare how two programs performed over a 10-year period. Very good, Sini. Very good, Betty. Next question. The graph dash about the gradual growth of productivity for several firms. The graph dash about the gradual growth of productivity for several times. And if anybody who is joining new, we are explaining or we are dealing with introductory verbs. എങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാമുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, the graph explain about the gradual growth of productivity for several times. Yes, you can also say that. We can also, another is give information or provide data. The graph provide data about the gradual growth of productivity, and explain is also a right introductory verb. Very good. Let's move on with the next question. This graph, yes, information is information about. Very good. Amala, very good. Betty, very good. This graph dash about three trends, and there have also some information. This graph dash about three trends. They're telling about three trends. So what could be the introductory verb here? This graph dash. So there is three trends. So can I know? Yes, you can use compare. Very good, Betty. And it's not wrong to write this graph, give information about, or this graph provide data about three trends, because we doesn't know what is the question. So if the question is already, the question already the graph compare naanu ezhudiyirukkunengil, we cannot write again the introductory verb compare nu ezhudan pattilla. In that case, you can also write. Adana adinte oru adinu vendiittana njan ee question eduthathu. Sometimes അതായത് ത്രീ ട്രെൻഡ്സിനെ പറ്റിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ കമ്പയർ എന്നുള്ള വേർഡ് മാത്രമല്ലേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. So it is okay to write this graph provide information about three trends. കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഗ്രാഫിൽ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കമ്പയർ ഇസ് ദ ആപ്റ്റ് വേർഡാണ്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കമ്പയർ എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓർ പ്രൊവൈഡ് ഡേറ്റ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, നൗ another thing, ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ട്രെൻഡ്സ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി വേർബ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. So what could be describing trends? എന്തായിരിക്കും ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ യു ആർ അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന്. Right? So you have already seen a question. So if a graph comes, you know that there will be a rise, there will be rise as well as there will be a decline. So up അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റൈസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ
Like when it comes to something that is increasing, you can write introductory verb up, rise, rose. So ningalkariyanna korchu describing trends for ups. Can you please comment me? Like when it comes to increasing trend കാണുവാണെങ്കിൽ, because നമ്മൾ already പറഞ്ഞു, we already have discussed that when it comes to a question, we have to describe or classify it into increasing trend, decreasing trend, fluctuating and constant one. So first നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് increasing അഥവാ up എന്ന വേർഡ്സിന് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ. So you can say that in 2020 there was a rise of particular thing or there was a rose of particular thing. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ any other describing trends up എന്നുള്ള വേർഡിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? അതർവൈസ് നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫ് കണ്ടു, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിനകത്തൊരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? റൈസ് ഉണ്ട്, റോസ് ഉണ്ട്. അതർ വേർഡ്സ് hike, very good. Amala Ramson, very good. It go up or it went up. You can also write rise, rose. It go up to 50% or it went up to 60%. Next words. There was a growth, there was an increase, or it grew 20%. These are the words that you can use. So what was my first word that I told? Up in use ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന first word എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ? അമല, സിനി, ബെറ്റി. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് നോ നമുക്ക് അപ്പ് എന്നൊരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്ക് എന്നൊരു ഒറ്റ വേർഡേ അറിയില്ലെങ്കിൽ വി കനോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. സോ വി ഹാവ് ടു എവറി നൗ ആൻഡ് ദെൻ വെൻ യു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റൈസ്, വെരി ഗുഡ്. സിനി, ബിജു, റൈസ്, വെരി ഗുഡ്. റൈസ്, exactly. So I think you'll never forget this if you're actively participating. Another word is grow, growth, increase. And we have also learned go up and went up. So these are the few words that we learned for describing a trend. See, this is a upward trend. So describing upward trend, we have learned few words. So what could be the next thing what we are going to learn? So it's nothing but we are going to learn about describing trend. Before that, let me give an exercise for you. Please read the first question. Production costs dash to their highest level of the year in July. Product cost dash to their highest level. Now you can use the describing trend here. So what would be the word that we can use here? Production cost dash went up. Good. Production cost went up to their highest level of the year in July. You can use production cost rose to their highest level. Next question. There was a dash in production cost to their highest level of the year in July. There was a dash. There was a rise, Anna. There was a rise in production. We have to use the noun rise. There was a rise in production, Anna. The next is between 1900 and 2000, the population dashed by over 1 million people. So ഒരാൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് കംസ് ഹിയർ. ബിറ്റ്വീൻ 1900 and 2000, the population dashed by over 1 million people. It's went up, the population went up by over 1 million people. The next is the number of first time users dash rapidly in 2015. Joseph increased. The number of first time users increased.
Exactly, increased rapidly in 2015. The last question, there was a rapid dash in the number of first-time users in 2015. There was a rapid dash in the first-time users. There was a rapid dash. There was a rapid increase. There was a rapid increase in the number of first-time users in 2015. There's a rapid growth in the number of, yes, you can also use there was a rapid growth. Susan Abraham, exactly. There was an increase in the number of first-time users in 2015. So that's all about increasing trend. So we'll move on with the describing about decreasing trends. So I think you are aware about the describing about how you can describe about the decreasing trend. The first word is down. It shows it was a downward trend. There was a decline, or it declined to 20%, and it went down or go down. It according to how you write. You have to use noun or verb. You have to decide when you are writing. So first word is down. Then next is decline. So next time, every time you're not going to repeat, there was a decline in 2015 and in 2016 also there was a decline. No, in first time if you write decline, then it went down. Next time when you write a sentence, it should be went down. So please remember about these words. Next is drop. There was a drop of 20%, or it dropped to 2%. So this is how you have to use. Next word is fall. There was a fall, or it fell to 1%, or it fell to 60%. So what was our decreasing trends words that we learned today? First one is down, second is decline, third is go down or went down. Next word is drop or dropped. Then we also learned about fall. These are some of the words that you can use for describing a decreasing trend. So, can you tell me some of the describing trends that we learned for decreasing? So, I am increasing in the slide. I wanted to know how many got an idea about decreasing trend. Can I please see in the comment section? Decreasing in slide, which are the words describing trends in a use the words that you learned today? So at least you are sparing your little time. And I wanted to make sure that you learn out of it. Even it is a 5 minutes or 10 minutes, you have to get something out of it. So decreasing at least 2. So I get beneficial after seeing this live. I have describing word. What is that describing word about? Decreasing. Decreasing in the 2 words. Betty, Sini, Jofi, Susan. I've been seeing from the beginning few of our viewers are there. So ningal innu padicha 2 decreasing trends in the 2 describing words. Decline, grow down, down, fall, yes, exactly. Decline or went down. Declined, very good. Drop, exactly. Fall, it's fall, I think you meant fall. Okay, exactly, fall. Yes, down, drop, fall. Shobha Satish, yes, drop. Drop, decline, exactly. Yes, I'm really I find that you people are getting benefit out of it. Words, when you are getting grasped all these words, you are going to get about it. Okay, I can use this particular word when I am describing this word. Very good, very good. I think you got a good idea about decreasing and increasing trend. So next is words fall. Exactly, fall. Next that we are going to describe about a trend
what is this? How? Like ഒരു ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്? If 2015 to 2016 where you are seeing this, so what it means? Hi Sneha, good morning. See, നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ലൈനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. Like when you are analyzing the graph, you see that there is a straight line. What it says? Equal, okay. It's nothing but, as I said before, it is a constant. അതായത് അതവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ 2015 തൊട്ട് 2016 വരെ there is no increase. ഒരു ഇൻക്രീസും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റാദർ യൂസിങ് ഈക്വൽ എന്നുള്ള വേർഡിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. So when you are describing the trend, you can say that from 2015 to 2016 it stay the same or it remain constant. So next time when you are classifying increasing, decreasing, and another word is constant. So you can say that it remain the same or it stay the same. Yes, stable, exactly, constant. So constant എന്നുള്ള word you should never forget to remain constant. The company market share stayed the Gmol. Yes, constant, exactly. The company's market share stayed the dash. I think constant on the word, it is little tough for some people, so that's why I am putting out this exercise for you. You can say that the company market shared the dash. We learned two words. What was the two words? Stay the same, remain the constant. So what could be here? The company market share stayed the. So you're not getting? Stay the same. So it means that it was constant. Yes, stay the same, Betty, exactly. For 3 months, the percentage remained dash. For 3 months, the percentage remained same. Yes. Also, you can say for 3 months, the percentage remained constant. So this is how you can use the word constant or something that is not changing throughout a period of time. Yes, exactly, Shobha, constant. Betty, constant, yes. So now the last thing is about, yes, Jofi, constant. Last is about something that is fluctuating. It show up and down or it was fluctuating. So fluctuating nu parna endana? What does fluctuating means? I have already described in the beginning section. Abarna, yes, constant. What is fluctuating? ഒരു സിമ്പിൾ വേർഡിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ്? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട്, ലൈക്ക് നമ്മൾ അറിയണം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ വാട്ട് ഇസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മീൻസ്? യെസ്, അതായത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെൻ യു സീ എ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് അപ്പ്, ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഡൗൺ, ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ, ദെൻ അഗെയിൻ ദർ ഇസ് അപ്പ്, ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഡൗൺ. സോ യു കനോട്ട് ജനറലൈസ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊരു അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡാണ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഷീന പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത. യെസ് ജോഫി, ചേഞ്ചിങ്. ജിമോൾ, യെസ്, റിമൈനിങ്, യെസ്, ഗോസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ. അതായത് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത. എക്സാക്ട്ലി, നിങ്ങൾ പറയുന്ന വളരെയധികം കറക്റ്റാണ്. അതായത് വേരിയിങ്, അതാണ്. യെസ്, ദിസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് യു ടു നോ. അതായത് ഒരാളൊരു വേർഡ് ഇടുമ്പം അതർ പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, which is changing, exactly, sorry, which is changing. അതായത് when you see 2015 അതിനൊരു ഹൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, then പിന്നെ like another 1 year it becomes stable, again a hike, again a decrease, again a hike. This is how a fluctuating. So fluctuating ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് നീതർ ഇൻക്രീസിൻ്റെ കൂടെയോ നീതർ ഡിക്രീസിങ്ങിൻ്റെ കൂടെയോ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ fluctuating is nothing but that is keep on changing. Yes, sudden intermittent changes. Exactly, Sham Babu. So these are the words that you can use when you wanted to describe a trend which is fluctuating. It will go up and down. There was up and down trend, or it was fluctuating, or it goes up and then there was a down in 2015. So you got an idea about how to describe a fluctuating trend? I think you got a good idea about it.
So that is all about today's section. So let me wrap today's section. First, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചത് how to deal a task 1 essay എന്നതായിരുന്നു. Task 1 essay എന്ന് പറയുമ്പോൾ first and foremost thing, should not rush with the answer. At least read twice, then plan it. Like how I am going to write. ഞാൻ ഇൻക്രീസിങ്ങിനെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ടും ഡിക്രീസിങ്ങിനെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ടും ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിങ്ങിനെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ടുമാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ട്രെൻഡ്സ്, ഇൻട്രൊഡക്ടറി വേർബ്സ്. So if you're someone who was late to the class, do refer our previous videos. And the next sections will be about prepositions of time. So please do wait. We will be back with this. And prepositions of time as people frequently get ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. So I think we needed a class for that. So wait for our next live session. So thank you for everyone. And I've been seeing actively a lot of people. Thank you Sham, Abarna, Betty, Jofi, Sheena, Susan, Gmol. We would be seeing a grade in next session too. Shobha, thank you all. Shimi, Betty was actively participating. Sini, Amala, Srikuti, Saji, Amadavish, Jinsi, Srudi, Renjini, Adira. Thank you for everyone who've been patiently waiting and listening and understanding the concept. So we'll see you in the next section. It's me, Jonah James. Thank you.